Der Abend legt sich langsam über die Stadt. Ein sanfter Nebel schwet über dem Fluss, der unter der alten Steinbrück entlang floss. Die Laternen warfen Worms, goldens Licht auf das Pflaster, und jeder Schritt halt lies weiter. Verviel war dies Brück nur ein Weg von einem Ufer zum anderen. Doch für in war sie ein Ort, an dem die Zeit still zustahenskien. Adrian war nicht das erste Mal hier. Schon oft hat den Weg gewählt, wenn seine Gedanken ordnen wollt. Doch in diesem Abend fühlt sich als Anderson. In der Luft lagen Spannung, die nicht benennen könnt. Es war, als würde die Brück in Raven, als Wort sie in einem Geheimnis, das nur für ihn bestimmt war. Sein Schritt wurden langsamer, nachher der mitkam. Lehnt sich in das kalte Steingelander und blickt auf das Wasser hinab. Es glitzert im Licht der Laternen, und klein Wellens eigneten Muster, die wie Verbergen Botschaften workten. Adrian at me Typhine, als wollt den Augenblick in sich aufnehmen. Plötzlich hort Schritt. Sie erst leise, dann deutlicher. Jemand nähert sich. Dreht den Kopf und sah ihn Gestalt, die langsam aus dem Nebel trat. Eine Frau, in einen dunklen Mantel gehüllt, das Haar schimmerte im Licht. Sie ging nicht hastig, so, als gehört dieser Ort ganz ihr. Adrian konnte den Blick nicht von ihr losen. Etwas in ihrer Haltung, in der Ruhe ihrer Bewegungen, lies insofort innehalten. Als sie die mit der Brücke erreicht, bleib sie stehen, nur wenig Schritt von ihm entfernt. Ihr Augen suchten seinen Blick, und für einen Moment war als gäbe es nix außer den beiden und das Flüstern des Flusses unter ihnen. Ein schöner Abend, nicht wahr? Ihr Stimme war warm, aber auch geheimnisvoll. Adrian nickt. Sehr schön. Fast unwirklich sie lächelt leicht, und dieses Lächeln wirkt, als wasseint sie mehr, als sie sagte. Ein Windstoß wet über die Brücke, spielt mit ihrem Haar, und spürt, wie sein Herz schneller schlug. Ich komm oft hierher, sagte sie leise. Manchmal habe ich das Gefühl, die Brücke hort mir zu Adrian muss lächeln. Das klingt seltsam, aber ich verstehe, was sie meinen. Hier scheint die Welt anders zu sein still legt sich zwischen sie, doch es war kein unangenehme. Aherin, die Waller erwarten war, als word nicht reichen. Ihr Blick treffen sich erneut, langer diesmal, und Adrian spürt, wie sich in seiner Brust ein warm ausbricht, die nix mit der kalten Luft zu tun hat. Wie heißen sie? Fragte schließlich, fast flüsternd. Isabella, antwortet sie, und der Name skien für einen Augenblick wie Musik in der Nacht. Adrian sprach seinen eigenen Namen aus, und es fühlt sich an, als hatten sie damit einen unsichtbaren Faden genupfied, der beid miteinander verband. Sie gingen ein paar Schritt nebeneinander, schweigend, als sie kein weiteres Wort notig. Der Nebel wurde dichter, halt die Brücke in ein geheimnisvolles Grau. Adrian spürt, wie immer mehr in diesen Augenblick gezogen wurde. Als in ihr Stimme, ihr Bewegungen, ihr Nahe, hat etwas, das in Band. An einer Stelle bleib Isabella stehen und legt die Hand auf das kalte Geländer. Manchmal, sagte sie leise, trifft man Menschen an Orten, wo man es am wenigsten erwartet. Und manchmal fühlt es sich an, als wär es bestimmt Joasen Adrian könnt nix erweitern. Was nur, das genosso empfand. Es war,
als hat die Brücke sie bei Zusammenarbeit. Der Abend war langst hereingebrochen, doch keiner von ihnen die Zeit zu bemerken. Über ihnen funkelten die ersten Sterne, und unter ihnen flüstert der Fluss weiter seine geheimen Lieder. Und waren die Nacht sich ausbreit, wo St. Adrian eins, dieser Abend auf der Brücke war erst der Anfang. Die Nacht war still geworden. Nur das Leis rauschende Flusses und das Fern Sumender Stadt begleiteten Adrian und Isabella, warend sie Seat über die Brücke gingen. Niemand sonst war mehr zu sehen. Es war, als hat die Welt beschlossen, für einen Moment den Atem anzuhalten, nur damit die beiden in dieser besonderen Stil verweilen könnten. Adrian bemerkt, wie leicht ihr Schritt klangen, fast so, als schweb Isabella über die Stein. Jeder Augenblick mit ihr Fold sichen wie ein kostbares Geschenk, obwohl sie erst seit wenigen Minuten kennt. Und doch wurde dieses unerklärliche Gefühl von Vertrautheit, als hatten sich ihr Wet schon vor langer Zeit bereit. Kommen sie oft hierher, fragte vorsichtig, nur ihr Stimme wieder zu hören. Sie lächelt. Ja. Immer, wenn ich Klarheit such. Die Brücke ist für mich wie ein Ort zwischen zwei Welten. Hier verges ich, wo ich komme, und denke nicht darüber nach, wohin ich gehe. Ich bin einfach nur, hier Adrian nicht nachdenklich. Genau das empfinde ich auch. Als wär die Brücke ein Geheimnis, das nur diejenigen spüren, die zuhören können. Isabella dreht den Kopf zu ihm. Ihr Augen funkelten im Schimmer des Lichts, als könnt sie hinter seine Gedanken blicken. Wie leicht ist es kein Zufall, dass wir uns hier begegnet sind. Spurt, wie sen Herzschlag schneller wurde. Ihr Wort klangen nicht wie ein Fake Bemerkung, sondern wie eine Einladung, tiefer zu fallen. Wie leicht nicht, sagte leise. Sie gingen weiter, bis sie die mit der Brücke erreichten. Dort blieb Isabella stehen. Sie legte ihr Hand auf das kalte Geländer, und Adrian bemerkt, dass ihr Finger leicht zitterten, obwohl es nicht besonders kalt war. Zagern streckt seine Hand als wollt sie berühren, doch im letzten Moment hielt in. Isabella sah ihnen. Ein Blick, der starker war als jede Berührung. Haben sie das Gefühl gehabt, dass ein einziger Augenblick alles verändern kann, fragte sie sanft. Ja, antwortet Adrian ohne nachzudenken. Und ich glaube, dieser Augenblick ist unerwartet für einen Moment stand die Zeit still. Nur der Fluss bewegt sich weiter, als zug dieses stillen Versprechens zwischen ihnen. Isabella wandt sich ab, als wohl sie etwas verbergen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich selten mit jemandem teile. Aber hier, fällt es sichen, als könnt ich Adrian trat naher. Sie müssen nichts sagen, was sie nicht mochten. Aber wenn sie reden wollen, ich höre zu ein leises Lächeln huscht über ihr Gesicht, doch in ihren Augen lag ein Tief, die ungleich neugierig und vorsichtig macht. Manchmal frage ich mich, ob Menschen nicht zufällig zusammengeführt werden. Wie leicht gibt es eine unsichtbare Kraft, die uns dorthin bringt, wo wir gebraucht werden und sie glauben, dass wir deshalb hier sind, fragte Isabella nicht kaum merklich. Ich weiß es nicht. Aber etwas in mir sagt, dass unsere Begegnung mehr ist als nur Zufall. Adrian spürt ihn warm, die starker war als jede Erklärung. Es war nicht nur Faszination, sondern ein Gefühl, das tief in ihm wurzeln schlug. Wollt diesen Moment nicht enden lassen, wollt sie weiter kennenlernen,
wold verstehen, waarom ihr lacheln ihm vorkom wie ein vertrauter Traum. Der Nebel wordy dichter, halt die Brücke ein wie ein Vorhang. Als Sie Harem verschwund, nur Sie beid bleiben übrig, zwei Menschen, verbunden durch einen stillen Faden, der zwischen den laternen Lichtern und dem dunklen Wasser gespannt war. Werden Sie, morgen wieder hierher herkommen, fragt die Adrian-Schliesslich, und seine Stimme variiert mehr Sehnsucht, als Jean Wolt. Isabella sah in Langen, als Pruft Sie die Tief seiner Word. Dan nickt Sie langsam. Ja. Zur Gleichenzeit ein Lächeln huscht über Adrians Gesicht, ein stilles, doch aufrichtiges Lächeln. Fühlt sich, als hat etwas gefunden, das lang gesucht hat, ohne zu wissen, dass es fehlt. Sie standen noch ein Weile schweigend nebeneinander, während der Wind Sie spielt und die Stern über ihnen funkelten. Schließlich wand Isabella sich ab, ging langsam über die Brücke, ohne sich noch einmal sich hin. Doch Adrian was saint, Sie wordy wiederkommen. Bleib zurück, stutzend sich auf das Geländer und Blick dem Wasser nach. In ihm rot es wie ein Leid, das nur hören könnt. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt nicht nur Ruhe, sondern auch ein unruhiges, süßes Verlangen nach dem, was kommen würde. Und so begann für ihn neue Erwartung. Der Nachsaint Abend wurde die Antwort bringen, und viel like das Geheimnis, das Isabella in ihren Augen trug. Der Nachsaint Tag schien unendlich lang. Adrian kann sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren. Gedanken an Isabella ließen ihm keine Ruhe. Immer wieder sah ihr Lächeln vor sich, hört die Warm in ihrer Stimme und spürt die seltsame Vertrautheit, die Sie ihm gegeben hat. Es war, als hat ein einziger Abend sein Leben in zwei Teil geschnitten, das Gestern, das still und leer wirkt, und das Heut, das voller Erwartung war. Als die Sonne unterging, macht sich froh auf den Weg. Sein Herz schlug schneller, je nachher der Brücke kam. Der Nebel war wieder da, sanft und geheimnisvoll, und die Laternen begannen, ihr goldenes Licht über das Pflaster zu werfen. Adrian stellt sich in den selben Platz wie am Abend zuvor und wartet. Minuten vergingen. Lot den Gerosken sich herum, dem Rauschen des Wassers, dem entfernten Glockenschlag der Stadt. Dan hort Schritt. Genau wie am Vortag, leise zuerst, dan deutlicher. Sein Herz macht einen Sprung, als aus dem Nebel treten sah. Isabella worked fast so, als gehor Sie zum Dunst selbst, als hat die Nacht Sie erschaffen. Ihr Mantel schwang leicht im Wind, und ihr Blick sucht sofort den Seinen. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, kaum sichtbar, aber voller Bedeutung. Sie sind tatsächlich gekommen, sagte Adrian, und seine Stimme klang erleichtert. Haben Sie daran gezweifelt, erweitert Sie mit einem feinen Glanz in den Augen. Nein, antwortet aber ich könnt es kaum erwarten Sie gingen nebeneinander über die Brücke. Kein Wort war nötig, denn allen ihr nahe reicht, die Luft zwischen ihnen zu füllen. Dennoch brach Isabella das Schweigen nach einer Weile. Ich hab den ganzen Tag in unser Gespräch gedacht, sagte Sie leise. Es ist seltsam, wie schnell man sich jemandem nahe fühlen kann. Adrian nickt. So fühl ich es auch. Als hatten wir uns schon vor langer Zeit gekannt. Sie bleiben mit der Brücke stehen. Die Lichter spiegelten sich im Wasser, und der Nebel legt sich wie ein Schleier über die Stadt. Isabella lehnt sich in das Geländer und sah hinab.
Wissen Sie, was ich am Wasser so liebe, fragte Sie. Es flies immer weiter, tragt Geheimnis mit sich, Erinnerungen, die nie ganz verschwinden. Manchmal frage ich mich, ob es unser Gedanken nicht auch davon trägt vielleicht, meint Adrian. Oder vielleicht spiegelt es Sie zurück, wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen Sie sahen, und für einen Moment war als hat die Welt aufgehört, sich zu drehen. Ihr Augen waren tief und klar, und spürt, wie ein unsichtbarer Faden in immer näher zog. Wollt etwas sagen, doch sein Wort verhalten, bever Sie sein Lippen erreichten. Adrian, begann Sie, zagert. Es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht einfach sind. Manchmal frage ich mich, ob ich Sie teilen darf. Sie müssen nichts erklären, sagte sanft. Nicht heute. Nicht, wenn es schwer ist. Wir haben seit ein leises Lächeln erscheinen auf ihren Lippen. Vielleicht haben wir wirklich Zeit. Oder vielleicht will uns die Bruckner diesen Augenblick schenken die Spannung zwischen ihnen wurde starker, beinahe greifbar. Adrian spürt, wie sehr diesen Moment festhalten wollt. Legt vorsichtig sein Hand neben ihr auf das Geländer. Ihr Finger berührten sich leicht, kaum merklich, doch die Warm, die ihn durchströmt, war wie ein stilles Feuer. Isabella zog ihr Hand nicht weg. Sie liest die Berührung zu, und in ihrem Blick lag ein Versprechen, das kein Wort braucht. Manchmal, flüstert Sie, sind es nicht die großen Gesten, die zählen, sondern die stillen Augenblick. Wie dieser hier Adrian nicht, unfähig, mehr zu sagen. Sein Herz schlug schneller, und was das dies Begegnung sein Leben verändert, mehr, als in Wort fassen könnt. Die Nachsen sich tiefer, Stern spiegelten sich im Fluss, und der Nebel verschluckt die Geruch der Welt. Sie standen noch lang nebeneinander, sprachen nur wenig, doch jeder Blick, jede kleine Bewegung bedeutet mehr als 100 Sätze. Schließlich dreht Isabella sich zu ihm. Ich werde morgen wieder hier sein. Wenn Sie wollen ich will, antwortet Adrian ohne Zögern. Sie lächelt, dreht sich und ging langsam davon, so wie am Abendsuver. Ihr Schritt verklangen im Nebel, bis allein auf der Brücke zurückblieb. Doch diesmal folgt sich nicht allein. Trug ihr Versprechen in sich, und das Wissen, dass dieses Verlangen nicht mehr weichen würde. Der dritte Abend brachen, und Adrian hat das Gefühl, kann den ganzen Tag kaum atmen. Jeder Gedanke, jede kleine Handlung wurde von einer einzigen Erwartung überlagert, dem Moment, Isabella wieder es hin. Hat nicht geplant, dass sein Leben so plötzlich in neue Richtung nahm, doch spürt, dass etwas Größeres im Gange war, etwas, das über Zufall hinausging. Als die Brücke erreicht, war die Dämmerung noch jung. Der Himmel trug einen goldenen Schimmer, der langsam ins Dunkel überging. Der Nebel lag schwer über dem Wasser, und die Laternen flammten auf wie klein Hunter der Nacht. Adrian stellt sich wieder an den Elbenplatz wie zuvor. Sein Herzschlag beschleunigt sich, als Schritt hort. Und dann trat Sie hervor. Isabella. Ihr Anblick war wie ein Vertrautbild, das man nie vergisst, selbst wenn man es nur kurz gesehen hat. Sie lächelt sanft, und Adrian fühlt sich sofort leichter, als hat ihr Lächeln die Last Tages von ihm genommen. Sie sind wieder hier, sagte Sie, ihr Stimme warm und leise. Natürlich, erwidert Adrian. Ich have keinen anderen Ort,
indem ich lieber wäre sie gingen nebeneinander ein Stück, bis sie die Mitte erreichten, wo das Wasser am tiefsten klang. Schweigend lehnten sie sich beiden das Geländer, als wär dies langst ihr gemeinsamer Platz geworden. Weil sagte keiner von beiden etwas. Der Wind spielt mit Isabella's Haar, und Adrian spürt die Spannung, die sich zwischen ihnen aufbaut. Schließlich war es Isabella, die still brach. Ich habe über uns nachgedacht, begann sie vorsichtig. Es ist ungewöhnlich, wie schnell wir uns nachgekommen sind. Fast, unheimlich Adrian lächelt sanft. Oder vielleicht einfach ehrlich. Manchmal braucht nahe keine Zeit, nur den richtigen Moment sie sah in langen, als würde sie in seinen Worten ein Antwort suchen. Dann sinkt sie den Blick. Es gibt etwas, das ich ihnen sagen sollte. Etwas, das mich betrifft. Adrian wartet, drank sie nicht. Ich trage ein Geheimnis mit mir, fuhr sie fort, ihr Stimme kaum hörbar. Etwas, das ich nicht jedem sagen kann. Wir werden es nicht verstehen. Sie können mir vertrauen, sagte Adrian leise. Ich bin hier, und ich höre ihnen zu. Ohne Teil Isabella at me tief durch. Ich hab das Gefühl, das mein Leben nicht ganz mir gehört. Es ist, als würde ich ständig zwischen zwei Welten stehen. Die eine ist voller Erwartungen, voller Regeln. Die andere, ist der Ort, an dem ich frei sein kann. Hier, auf dieser Brücke, fühle ich mich für einen Augenblick so, als durch ich die Zweitweltberer in ihr Wort klangen Ratselhoft, durch sie berrten Adrian tief. Vielleicht sind sie deshalb hier, sagte den Weg zur Zweiten Welt zu finden. Und vielleicht, darf ich sie begleiten ein schwaches Lächeln erschien auf ihren Lippen, und in ihren Augen glanzt etwas wie Dankbarkeit. Sie reden so, als hatten sie mich schon lange gekannt, so folgt es sichern, gestand Adrian. Sie schwiegen wieder, und der Flussrot, als wohl ihr Gedanken mitregen. Adrian spürt den Wunsch, ihr Hand zu ergreifen, doch zagert, aus Respekt vor der Zerbrechlichkeit des Augenblicks. Stattdessen legt seine Hand wieder vorsichtig neben ihr auf das Geländer, wie schon zuvor. Dieses Mal legt Isabella ihr Finger leicht auf sein, nicht zufällig, sondern bewusst. Die Warm dieser Gest ließ Adrians Herz schneller Schoolegen. Wagte sie anzus hen, und fand in ihrem Blick keine Unsicherheit, sondern eine Stillzustimmung. Adrian, flüstert sie, haben sie das Gefühl gehabt, dass man an einem Ort genau das findet, was man nicht gesucht hat, aber immer gebraucht hat, nicht langsam. Genau das fühle ich gerade ihr Finger bleiben auf seinen, und die nahe zwischen ihnen spannt sich wie ein unsichtbares Band. Es war, alsob die Brücke selbst ihr Verbindung senet, alsob der Nebel und die Stern über ihnen schweigend besuchten, das hier etwas Bedeutendes geschah. Schließlich lässt Isabella den Blick und sagte leise, ich weiß nicht, wie lang ich dies Abend haben kann. Aber ich möchte keinen Devon missen, dann verschwenden wir keinen Augenblick, erwidert Adrian, und seine Stimme war fest, aber voller Zärtlichkeit. Die Nacht legt sich tiefer über die Stadt, und die beiden bleiben auf der Brücke, während die Zeitverging, ohne dass sie es bemerkten. Jeder Moment war erfüllt von stiller Nahe, von Worten, die unausgesprochen bleiben, aber dennoch verstanden werden. Als Isabella sich schließlich umgehen wand, war ihr Blick langer auf Adrian gerichtet als zuvor. Morgen, fragte sie leise.
Morgen, bestätigt und sen hers war sicherer als jes über. Sie verschwand im Nebel, doch die Esmal war es nicht nur Sehnsucht, die in Adrians Brust zurückblieb. Es war ein Wachsensgefühl von Schicksal, als wurde die Brücke nicht nur Zeuer, sondern auch zu einer Wahrheit fahren, die noch nicht kennt. Der Wirt Abend war cooler als dies über. Ein frischer Wind trug den Nebel dichter über den Fluss, so dass die Brücke fast wie ein Ort außerhalb der Welt wirkt. Adrian war früher gekommen als sonst, unfähig, langer zu warten. Jeder Schritt halt einsam weiter, bis schließlich den vertrauten Platz in der Mitte der Brücke erreicht. Sen hers schlug unruhig. Fragte sich, ob Isabella wiederkommen würde. Die vergangenen Abend hatten ihn so sehr geprägt, dass kaum noch unterscheiden konnte, was Traum war und was Wirklichkeit. Lehnt sich in das Geländer, sah auf das Wasser hinab und spürt die Spannung in seiner Brust. Dann hört Schritt. Langsam, klar, fast melodisch. Hab den Kopf, und da war sie. Isabella trat aus dem Nebel, alsseir ihr Zuhaus. Ihr Mantel wet im Wind, und in ihren Augen lag ein Glanz, der Adrian sofort berechtigte. Sie warten immer hier, als hatten sie nie daran gezweifelt, dass ich komm, sagte sie leise, als sie bei ihm ankam. Ich have keinen Zweifel, erwidert Adrian. Nicht mehr sie standen nebeneinander, blickten schweigend in das dunkel Wasser. Das Schweigen war nicht leer, es war voller unausgesprochener Gedanken, die wie unsichtbar Funken zwischen ihnen tanzten. Schließlich war es Isabella, die still durchbrach. Ich have Angst, gestand sie. Nicht vor ihnen, Adrian. Sondern davor, was geschieht, wenn ich mich zu sehr an diesen Ort, an dies Abend binde want sich zu ihr. Warum? Was kann falsch daran sein, etwas zu fallen, das echt ist, sie exageriert, als muss ain't mit den richtigen Worten ringen. Weil mein Leben nicht so einfach ist. Ich trage Verpflichtungen mit mir, Dinge, die mich festhalten. Und manchmal fürcht ich, dass ich mir selbst nicht erlauben darf, zu wünschen Adrian spürt, wie in ihr Wort treffen. Doch anstatt zurückzuweichen, trat einen Schritt nachher. Isabella, wir stehen hier auf dieser Brücke, zwischen zwei Ufern, zwei Welten. Vielleicht ist genau das der Sinn, dass man sich für einen Moment von allem lost, was draußen wartet ihr Augen funkelten, als das sagte. Sie reden, als wussten sie mehr, als ich selbst ich weiß nur eins, sagte Adrian leise. Dass ich froh bin, dass wir uns hier gefunden haben. Und dass ich nicht ihnen einzigen dieser Abend missen macht langsam streckt die Hand aus, sicherlich, als fürcht die Magie zu zerstören. Isabella sah ihnen, dann legt sie ihr Hand in sein. Die warm ihrer Finger durchströmt in wie ein Strom. Es war ein klein Gest, doch verbeidet sie sich großen, wie ein Versprechen. Sie gingen ein Stück, Hand in Hand, schweigend, während der Nebel sie ummelt. Jeder Schritt klang, als gehör ihr nur zu ihnen. Adrian, begann Isabella nach einer Weile, es gibt etwas, das sie wissen sollten. Ich habe ihnen nicht alles gesagt. Ich, lebe in einer Welt voller Erwartungen, voller Regeln, die mir Grenzen setzen. Viele Dinge sind für mich bestimmt, ohne dass ich sie wollen dürft. Aber hier, mit ihnen, fällt es sich an,
als kent ich Friedman Adrian Druck san feet ihr Hand. Dan halten sie in diesem Gefühl fest. Zumindest hier, auf der Brücke, dürfen sie frei sein. Niemand kann es ihnen nehmen sie bleib stehen, dreht sich zu ihm und sah in mit einer Intensitäten, die ihm den Atem raubt. Viel leicht haben sie recht. Viel leicht ist es genau das, was ich gebraucht habe, jemanden, der mich daran erinnert, dass ich noch wollen darf nahe war überwältigend. Der Wind weht sie, das Wasser rot unter ihnen, und doch war all still. Adrian folgt, wie das Verlangen, das Tagen in ihm wuchs, unausweichlich wurde. Wollt diesen Augenblick bewahren, wollt nicht, dass verging. Isabella, flüstert sie legt ihnen Finger an seine Lippen, sanft, fast spielerisch. Nicht jetzt. Manchmal sind Worte zu klein für das, was man folgt Adrian nicht, unfähig, mehr zu sagen. Sie standen dicht beieinander, ihr Hand ineinander verschränkt, waren die Nacht sie umarmt. Als die ersten Glockenschläge der fernen Kirche die Mitternacht ankündigten, lässt Isabella sich langsam. Ich muss gehen, sagte sie bedauernd. Aber ich komm wieder. Versprechen sie mir, dass sie hier sein werden immer, antwortet Adrian. Sie schenkt ihm ein letztes Lächeln, dann verschwand sie im Nebel. Adrian blieb zurück, doch diesmal war nicht von Unsicherheit erfüllt, sondern von einer wachsenden Gewissheit, die Brücke fahrt in nicht nur zu ihr, sondern auch zu einem neuen Teil seiner selbst. Und was das Verlangen wuchs mit jedem Abend starker. Der Funft Abend folgt sich anders als die Vorigen. Adrian spürt es schon, als die Brücke betrat. Der Nebel war dichter, der Wind kalter, und die Sternschienen sich hinter einer unsichtbaren Deck zu verbergen. Doch in seinem Inneren brannt ihn warm, die nicht mehr leugnen könnt. Wartet in ihrem Platz, voller Erwartung. Und wie in den Abendens überhört schließlich die vertrauten Schritt. Sein Herz schlug schneller, als Isabella aus dem Nebel trat. Sie worked diesmal ernster, fast nachdenklich, doch ihr Lächeln, als sie ihn sah, war wie ein Lichtstrahl in der Nacht. Sie sind wieder gekommen, sagte leise. Hab ich ihnen nicht versprochen, dass ich es Tuesday, erweitert sie, doch ihr Stimme klang schwerer als sonst. Adrian bemerkt es sofort. Etwas bedruckt sie nicht und want den Blick kurzab, als such sie die richtigen Wort. Hut hab ich lang gezogen, ob ich herkommen sollt. Nicht, weil ich es nicht wollt. Sondern weil ich weiß, dass dies Begegnungen mein Leben verandern und das macht ihnen Angst, fragte Adrian. Und zugleich gibt es mir Hoffnung sie gingen langsam zur mit der Brücke. Der Fluss rot dunkler als sonst, als hat auch gespürt, dass dieser Abend bedeutungsvoller war. Sie lehnten sich nebeneinander und das Geländer, so nah, dass ihr Schultern sich fast berührten. Adrian, begann Isabella schließlich, es gibt Dinge, die ich ihnen nicht länger verbergen kann. Ich lieb nicht so frei, wie ich es will leicht worken lasse. Mein Leben gehört nicht nur mir. Es gibt Verpflichtungen, Verbindungen, die mich binden. Ich habe ihnen weg, der Vorgesichnet ist, und jeder Schritt mit ihnen bringt mich weiter davon weg. Adrian sah sie an. Und doch sind sie hier ihr Augen glanzten im laternen Licht, voller Widerspruch. Weil ich nicht anders kann. Dies Abend, sie bedeuten mir mehr,
als ich mir erlaubt hat. Ich habe Angst, dass ich mich verliere, und doch möchte ich mich genau in diesem Gefühl verlieren legt behutsam seine Hand auf ihr. Isabella, vielleicht sind es gerade dies Augenblick, die sie Jean, das sie nicht verloren sind. Sondern das sie sich selbst finden sie schloss die Augen für einen Moment, als würde sie sein Wort in sich aufnehmen. Dan öffnet sie wieder und sah ihnen, direkt, intensiv, ohne Ausflucht. Sie machen es mir schwer, sie vergessen, was draußen auf mich wartet dann vergessen sie sagte Adrian. Du meinst hier. Dies Bruch gehört uns nur uns ein leises Lächeln spielt ihr Lippen. Sie sagen es so einfach manchmal ist das einfach das war die Spannung zwischen ihnen war kaum auszuhalten. Ihr Hand berührten sich, ihr Blick hielten einander fest. Adrian spürt, dass der Moment sich zu etwas Größerem aufbot. Als in ihm rief danach, die Distanz zu überbrücken, nicht nur mit Worten. Isabella trat einen halben Schritt nahe. Ihr Augen variieren zerren, aber auch ein Tiefsinnen. Adrian, ich weiß nicht, ob ich das darf flüstert, dann lassen sie uns nicht fragen. Lassen sie uns fallen der Wind wet starker, trug den Nebel sie, als wollt sie von der Welt abskirmen. Für ihnen Atemzug standen sie so dicht beieinander, dass ihr Stimmen kaum noch notwendig waren. Adrians Herz pocket wild, doch wagte nicht, den letzten Schritt zu tun, nicht ohne ihr Zustimmung. Und dann, ganz leise, legt Isabella ihr Stern gegen sein Schulter. Es war kein groß Gest, doch sie bedeutet mehr als Jet Erklärung. Ich weiß nicht, wie lang ich das haben darf, flüstert sie. Aber ich will diesen Moment behalten. Adrian schloss die Augen und legt vorsichtig seinen Arm sie. Kein Wort, kein Bewegung stört den Zauber. Nur die warmere nahe, das rauschende Flusses und der Herzschlag, der in seiner Brust schneller und zugleich ruhiger Schlag. Sie bleiben so, lang, ohne die Zeit zu zählen. Es war, als hatten sie beide verstanden, dies Abend waren nicht einfach Begegnungen, sondern etwas, das sie beide verandert. Schließlich Isabella sich langsam, blickt ihm in die Augen und sagte mit fester Stimme, morgen muss ich ihnen etwas wichtiges erzählen. Etwas, das meine Welt betrifft, und das erklären Wort, warum ich manchmal sage Adrian nicht, ohne zu fragen. Ich werde das ein letzter Blick, ein stilles Versprechen, dann want Isabella sich und verschwand im Nebel. Adrian bleib zurück, und obwohl mehr fragen als antworten hat, was ein sicher, war bereit, als zu hören, als zu tragen, solange es sie betraf. Und tief in seinem Inneren wuchs das Verlangen weiter, starker und unausweichlicher als je über. Der 16. Abend verging wie ein Flüstern im Wind, doch der 7. Abend war anders. Adrian spürt es bereits, als die Brücke betrat. Ein prickelndes Gefühl der Erwartung durchströmt ihn. Heute wurde etwas geschehen, das als verandernd. Der Nebel lag dichter als sonst, doch stört ihn nicht. Die Weltskien still zu stehen, nur für diesen Moment, nur für sie. Wartet, wie jeden Abend, doch die Esmal war der kein Zweifel in seinem Herzen. Wasseint, das Isabella kommen würde. Und tatsächlich, nach wenigen Augenblicken erklangen die vertrauten Schritt. Sie trat aus dem Nebel, doch die Esmal workt sie nicht nur geheimnisvoll, sondern ins Geschlossen.
Ihr Blicktriff so für den Szenen, und Adrian spürt ein elektrisieren Gefühl, das bisher nicht kannt. Adrian, ihr Stimme war ruhig, fest, und zugleich sanft. Isabella, flüstert ich bin hier. Als, was sie mir sagen wollen, ich höre sie nicht und trat nahe. Die Brücke, die so oft ein Ort des Schweigens und der leisen nahe Joasen war, skien hut ihr ganz Kraft zu entfalten. Das Licht der Laternen spiegelt sich auf dem Wasser, und der Nebel macht als sie herem wie aus einer anderen Welt. Ich muss ihnen etwas sagen, begann Isabella, ihr Stimme zittert leicht. Etwas, das mein Welt betrifft, und das erklären Wort, warum ich manchmal zagier Adrian legt behutsam seine Hand auf ihr. Ich bin bereit sie at me tief durch und begann zu erzählen. Mein Leben, ich lebe in einer Familie, die als plant, als lenkt. Mein Entscheidungen, mein Weg, sogar die Menschen, die mir begegnen, vieles ist vorbestimmt. Ich durft selten frei wollen. Doch dies Brücke, dies Abend mit ihnen, haben mir gezeigt, dass es auch anders sein kann. Dass es Ort gibt, in denen man sein eigens Herz hören darf. Adrian hort aufmerksam zu, spürt ihr Wort wie einen Strom, der direkt zu ihm fährt. Ich verstehe, sagte leise. Und deshalb haben sie gesagt erweitert sie. Ich wollte nicht, dass unsere Begegnungen nur ein Traum sind. Ich wollte sicher sein, dass wir beide wissen, was wir vollen ein Windstas trug den Nebel sie, doch in ihrem Blick war Klarheit. Adrian lächelt sanft. Dan lassen sie uns nicht langer warten. Wir haben die Wahrheit gefunden, und uns selbst sie standen sich gegenüber, ihr Hand ineinander verschränkt. Es war kein Augenblick der Hast, sondern der Erkenntnis. Als, was bisher ungesagt geblieben war, fand nun seinen Platz zwischen ihnen. Die Brücke, das Wasser, der Nebel, als skien sie zu umarmen. Ich hab Angst vor der Zukunft, gestand Isabella. Aber nicht vor ihnen den gehen wir gemeinsam hinein, sagte Adrian. Was auch immer kommt, wir haben diesen Moment. Und wir haben einander Isabella nicht, und ihr Lächeln war dieses Mal Valeurs Viel leicht ist Gina das der Sinn dieser Brücke, das man jemanden findet, der ihnen versteht. Jemanden, der ihnen halt, wenn die Welt es nicht tut. Adrian druckt ihr Hand sanft. Dan werde ich sie halten. Hier und überall, solange wir diesen Augenblick bewahren kann der Fluss rot unter ihnen, doch es war nicht langer nur Hintergrundgeräusch. Es war ein Lied der Verbundenheit, das die beiden in eigen Welt halt. Der Nebel und die Laternen machten als unwirklich, aber ihr Gefühl war echt, starker als was sie bisher kannten. Ich hab mich noch nie so lebendig gefühlt, flüstert Isabella. Und ich weiß, dass es in ihnen liegt, en uns Adrian zog sie einen kleinen Schritt nahe. Dan lassen wir es nie enden. Wir schaffen uns unsere eigen Welt, auch wenn die andere uns Grenzen setzt. Sie lächelt und lehnt sich einen Moment in, und es war, als würde die Brücke selbst sie sehen. Kein Wort waren nötig, allen die nahe, das Wissen das gegenseitige Verlangen, reichte us die Nachsicht sich tiefer über die Stadt, und die beiden bleiben stehen, bis der Nebel als Doch anstatt Unsicherheit war der Ruhe. Statt Fragen Nervosität. Und in diesem Moment wussten sie, die Brücke hat sie zusammengeführt, nicht zufällig, sondern aus einem Grund, den sie beide spürten,
auch wenn sie in nicht benennen könnten. Wir werden wieder kommen, flüstert Adrian, und jedes Mal wird es so sein, als hatten wir uns gerade erst gefunden antwortet Isabella, immer wieder und so standen sie dort, Hand in Hand, zwei Menschen verbunden durch eine unsichtbare Kraft, die starker war als alle Regeln und alles Zweifel. Die Brücke war mehr als ein Ort geworden, sie war ein Symbol für das Verlangen, für die Verbindung und für die Hoffnung, die sie beid in sich trugen. Die Sternfunkelten über innen, der Fluss flüstert leise Lieder, und der Nebel hüllt sie ein. Als Andir Verschwam, und nur die Gegenwart zählt, der Augenblick, der alles verandert, für immer.